Andy, and I'm from Youngtown, Arizona. Mi nombre es Andy y soy de Youngtown, Arizona. I know my mom is really worried about what my testimony Mi madre es muy preocupada sobre the wicked upbringing. Lo que voy a hablar de mi testimonio. But my testimony is very easy. Pero mi testimonio es muy fácil. My testimony, my mom, I remember I was probably 4 years old. Que tenía 4 años. And we were in the living room, and she led me through the Lord's Prayer. Y ella me enseñó la oración de Dios. So I've had, because of my mom, I've had an easier upbringing. Entonces, por mi I've madre, known Christ. yo tenía un crecimiento fácil o más fácil porque yo conocía a Cristo en todo esto. And my dad also had a very big impact on my life. También tenía un grande impacto en mi vida. He has a past, but I tried to learn from his mistakes, which made my life easier. Él tenía un pasado un poco mal, pero yo aprendí de sus errores, gracias, para que mi vida sea más fácil. So, at one point though, a un punto, entonces, I have to make a decision. I'm at 4 years old, really, I haven't really made the full decision. Entonces, a un punto necesita de nuevo hacer una decisión, porque cuando busca a Dios cuando tenga 4 años, es... go ahead. And so I got baptized after I was married and my first son was born, because I wanted to make sure I did the same thing that my mom and my dad had done. Entonces you were baptized, you said? Baptized. Él fue bautizado después de se casó y tenía un hijo porque él quería hacerlo bien así. So my story, that is my short testimony. My story, mi testimonio corto, pero mi historia it is a story of faith and what has strengthened my faith. Es una historia de mi fe y lo que me ha ayudado en la fe. My dad, I don't know, I'll say, he got hepatitis C, he got a disease. Mi padre encontró una enfermedad, hepatitis C, and it's incurable. Y no tiene cura. It attacks your liver, turns it to a rock, and you die. Pone como una piedra y se muere. So I remember being in high school thinking or knowing he didn't have much time to live. Recuerdo que estuvo en secundaria y que mi padre no tenía mucho tiempo para vivir. But there was nothing that we could do. Pero no había algo que pudiéramos hacer. Fast forward ahead, I'm married now. I have a kid, and my wife is pregnant. Muchos años avanzado, estoy casado, tengo un hijo y también mi esposa es embarazada. And now my dad is getting worse and more sick. Y mi padre está llevando más mal, más enfermo. And I got a phone call in the middle of the night from my mom saying, rushing to the hospital right now. Recibí una llamada de mi madre en la madrugada que ella estaba llevando mi padre al hospital. And it was a shock to us because his heart actually was failing. We didn't even know he had a problem with his heart. No sabíamos, pero la causa fue su corazón. So they said, you need a new liver and you need
surgery on your heart as well. But if you have any of that, you won't live. You can't do both at the same time. Entonces nos dijeron que necesita un trabajo en su corazón y también necesita un nuevo Corazón. hígado. Arteria. Nuevo hígado. Hígado. Hígado, ajá, Ok, perfecto. gracias. I'm gonna say that. Entonces fue, no, that's fine, entonces fue uno o lo otro que pudieran hacer en este momento, no los dos. Sí, So más importante. first they needed to fix his heart Necesitan arreglar su corazón primeramente, before we could even try and fix his liver. hasta que pudieran hacerlo hígado. So we prayed that he would make it through the surgery, Oremos que pudiera sustener durante la cirugía. La And- cirugía. Cirugía. and he made it through and became strong again. Y él Para salir a la- salió de eso y es más fuerte. He was given a part of a pig in his heart, so now he's part man, part pig. Él tiene un parte de un cerdo en su corazón, entonces parte hombre y parte cerdo. So then they said, you need a new liver, but Entonces it's a long list to get a liver. dijeron que necesita un nuevo hígado, pero hay una lista muy larga para recibir una But we hígado. have a new program where they take a liver, part of a liver from somebody, Pero ahora tiene una nueva programa en cuanto pueden buscar una parte de un hígado de alguien otro y ponerlo en Una persona. and they put it into. y puede poner. But the first one didn't work. Pero el primero no funcionó. So, Mm. but we were told we could be second. Eso está ahorita. Our family, he could be second. So my dad could be on the list to be second. Pero dijeron que no sirvió, pero él puede ser el próximo en la lista. So the logical thing to do would be to sacrifice my brother because he's not married and doesn't have any kids. La cosa mejor para hacer fue dar su hermano de Andy para donar su hígado, porque él no tiene hijos, no está casado. But we brought it to the Lord in prayer. Pero oremos a Dios sobre quién iba a dar su hígado, medio hígado. And we this whole time we've been praying for healing, that no one would have to do any of this, or no one would have to. Y durante este tiempo estábamos orando para que nadie donar Hubiera quedado en la- su hígado, solo que él sería curado. And I was at my house and I was doing yard work, Y yo And I was- estuve en mi casa trabajando and I was praying and praying y orando about what are we supposed to do. What are we supposed to sobre lo que debemos hacer. do? And I got a call from the hospital. Recibí una llamada del hospital. They called me and they said, we need you in right now for testing. Llamaron a mí para decir que necesitaban que yo llego al hospital para hacer unas And pruebas. and I called my mom, I called my dad, I called my brother. Llamé a mi familia, todo, Yeah. padre, hermano. I said, did you get a phone call or anything? ¿Recibieron ustedes una llamada? And they hadn't got any phone calls, just me. Solo yo recibí una llamada. So we figured that was God's answer to Entonces, us. esto fue nuestra respuesta de Dios Sí, para quien iba a a donar. donar. So I did testing. It was about 2 weeks of testing, Hice 2 semanas de pruebas and some was invasive. y algo fue Go muy in. difícil y entraron en mi cuerpo
con But cosas. I passed all the tests, Pero pasé las pruebas. and they set a date for us for them to take part of my liver to give to my dad. Ponieron una fecha para que pudieran llevar un hígado. And the day was the Sunday, the day after Father's Day. Y el día tocó the Sunday after or the day Just after. the day after, I'm sorry. It El was a día Sunday. después del día de los padres. En los Estados The very Unidos. next day. El próximo día. I was at peace the whole time because I knew we all were at peace. We knew we were doing God's will. Yo y mi familia teníamos paz, porque sabíamos que estábamos haciendo la voluntad de Dios. So I don't know how to explain it, but we weren't even scared about anything. No sé cómo explicarte, pero no teníamos miedo de nada. But we still didn't know. Bendito sea Cristo. Santo es. We didn't know what His will would be. Pero no sabíamos lo que Dios hiciera. Haga. Quisiera. Quisiera. So I wrote my wife. So escribí a mi esposa I wrote my son. una carta y mi hijo también. I wrote my unborn child. Y mi tío y mi hijo. Escribí todos. Just in case En caso que algo acontece. that His will was for my dad to go on. Si la voluntad de Dios fuera que Él se va al cielo, también Él. But I'm here. Pero estoy We're all crying. God is good. Aleluya. ¡Woo! Santo. Superman. I wore to the surgery. I wore a Superman shirt. Por eso tenía paz. Él tenía un Superman camisa Aleluya. cuando fue al. But it wasn't me. Hermano, es Cristo. Cirugía. Cirugía. So we made it through the surgery, Entonces salimos de cirugía. and 3 days later, my liver was functioning 100%. 3 días después. 3 días después mi hígado estaba funcionando 100%. 3 months later, it grew to the size that it needs to be, but Yes. already it was functioning 100%. 3 meses después creció el tamaño correcto. Wow. So all I was healing from was my cut. Entonces solo que necesitaba sanarme fue por lo que cortaron. And my dad, he immediately was doing better. He Mi padre inmediatamente estaba mejorando. He was wanting to run around the hospital. All kinds Quería of stuff. correr por todos los partes del I couldn't keep up hospital. with him because I was hurting. Y él no podía alcanzarlo porque él tenía But duelo. he was feeling better than he had ever felt in his life, or since he was sick. Pero sentirá mucho mejor. So we got our miracle that we prayed for. Entonces tenemos nuestro milagro en que Aleluya. oremos. You might have to De help que me. oremos. How
later did he get? Was it just a year later? What? Anyways, he went back for testing. Él Oh. regresó para hacer unas pruebas más después. And the miracle didn't stop there. Y el milagro no paró en este momento. They found no hepatitis C anymore in his blood. No encontraba nada de Hepatitis. nada en Mhm. su sangre. It's going to start attacking No encontraba the new nada. liver, but it's gone. It's gone. Pero porque Ujú. esto atacará su nuevo hígado, pero no tenía nada más. Mhm. But the Amen. doctors Amen. needed Mhm. some logical answer to this. Y los doctores necesitaban una respuesta lógica en esto. So they brought me back in. They raised the funds, brought me back in for Mhm. more testing. Entonces buscaron a Andy para hacer más pruebas en esto. And all they could determine was that my blood healed his blood. Determinaron que el sangre de Andy sanó el sangre de su padre. But we knew it was Jesus' Pero, Aleluya. pero Amen. nosotros sabíamos que fue Dios que sanó los So now my dad is part pig, part man, and part me. Y ahora mi padre es parte hombre, parte cerdo y también parte Andy. And it's been 11 years now. 11? Sí, Wow. 11 años ahora. And he's healthy. Yeah. Tiene mucha fuerza. I don't even remember he already had He's a kid. seen all his grandchildren be born. Just pregnant. Y ha visto todos sus grandchildren. Aaron has 4. I had Uh-huh. so 6. He got to see 6 more children, like my brother. Sí, pues son los hijos 6 de... generaciones. Seis, Three. hijos de él, Sí, nietos. de Nietos. 6 nietos más. He had only 6 more. ¿Tiene 6 hijos? Nietos. So I guess what I'm here to say is that Estoy aquí para decir que when you're praying for a miracle, cuando está orando para un you need milagro, to also pray, make sure you're praying for God's will. debe orar para la voluntad de Dios. Because you don't know how He's going to get you to that miracle. Porque usted no conoce cómo va a alcanzar este milagro o llegar a este milagro. Mhm. But that was the path that He took. Esto fue el camino en que Dios nos llevó. Our prayer was whatever was going to give God the most glory. Nuestra oración fue cualquier cosa que le da la más gloria a Dios. Queríamos caminar por esta ruta. Mhm. No es lo que yo quiera, Uh-huh. sino lo que Dios quiere. It's not what you want, it's what God wants. Exactly. Sí. Mhm. He specifically told me, Específicamente, él me dijo, your plans aren't always my plans. sus planes no son míos, siempre no son míos. Yeah. Sí. Um, Dios me ha dicho eso. Uh-huh.